Hello friends, hope you're all doing great. سلام دوستان عزیز، امیدوارم خوب صحتمند باشین. با سلسله درس های گذشته امروز یونیت سوم 4000 یعنی 4000 لغت کتاب اولش را میخوانیم. Okay? So the first word of this unit is alien. 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 So alien is a noun. Ismus. Okay, دوستان. اسمس به معنای موجودی ناآشنا، موجود فضایی میگه پس کسو. Okay. An alien is a creature، یک مخلوقی است from a different world، از یک دنیای متفاوت. Okay. The alien came in peace، بسیار به آرامی آمد، به صلح آمد. Okay. The next word is among. 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 Among means در میانی. This is a preposition، یک حرف اضافه است. Okay? Among. Among. So, if you are among certain things، اگر در میانه چیزای مشخصی باشی، they are all around you، اونا همهش دور برای شما هستند. There was a red apple among the green ones، یک تا سیب سرخ در وسط سیب‌های سبز بود. Okay. The next word is chart. 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 Chart means list یا جدول. This is a noun. Okay. A chart is a list of information. لیستی از معلوماتی است. We use a chart to see how we had improved. یک چارت یا لیست را استفاده کردیم تا اینکه ارزیابی کنیم چقدر پیشرفت کردیم. Improve، پیشرفت کردیم. Okay. The next word is cloud. 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 This is a noun. ابر. A cloud is a group of water drops in the sky. قطرات آب در آسمان هستند. Okay? The sky was filled with white clouds. با ابرهای سفید پر شده بود. Okay? So the next word is describe. 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 Describe is a verb. is کلمه ای است توصیف کردن یا توصیف کردن مانا داره. To describe is to say or write what someone or something is like. ای که چی شخصی یا شیئی چگونه است شما را یا میگوین یا مینویسین، میشه توصیف کردن. Okay. They described their trees as colorful with gold ribbon and a star. خب درخت خود را پررنگ و دارای یک نواری طلایی و همچنین یک ستاره توصیف کردن. So, the next word is ever. 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 Okay? Ever. So, this is an adverb. قید است همیشه یا برای همیشه مانا میده. Ever means at any time. در هر وقت مانا میده. Okay? Going skiing last winter was the most fun I've ever had. خب رفتن به اسکی بازی زمستان گذشته جالب ترین وقت بود یا جالب ترین فن یا تفریح بود که تا حالا داشتم. که برای همیشه حساب میکنم. fail. 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 This is a verb. fail ناکاماندن. fail است. Okay? fail. Okay. To fail means to do not succeed in what you try to do. یک چیزی که کوشش میکنی انجام بدی موفق نشوی میشه fail. Okay? ناکام ماندن. Succeed means موفق شدن. Since he failed to get the job، از این که موفق نشد شغل به دست بیاره، he was sad، غمگین بود. The next word is grade. 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 This is a noun. درجه مانا میده. A grade is a score or mark given to someone's work. خب امتیاز یا نمره ای است که به کار یک شخص داده میشه. I managed to get good grades on my report card. خب موفق شدم. اینجا manage موفق شدن مانا میده. من موفق شدم که نمره خوب را در گزارش خود بگیرم. Instead. Instead means بجایی. This is an adverb. قید است. Instead means in place of بجایی. He ate the carrot instead of their ice cream.
زردگه به جای چی خورد؟ به جای آیس کریم. library 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 is a noun اسم است. A library is a place where you go to read books. جایی است که شما میخواین برین تا کتاب بخونین، میشه کتابخانه. okay? A library at school is full of books. کتابخانه مکتب پر از کتاب است. okay? The next word is photograph. photograph photograph. okay? photograph stress the استفاده میشه فشار کلمه stress. okay? stress photograph. photograph is noun اسم است، عکس منظور. okay? I like taking photographs. عکس برداری رو دوست دارم. I took this photograph with my cell phone. این عکس همراه موبایل خود گرفتم. planet 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 سیاره منو میده. This is a noun اسم است. A planet is a large round thing in space. یک چیز بزرگ دوروی است در فضا. space فضا. Saturn is the planet with the ring around it. زحل سیاره ای است که حلقات دور خود دارد. okay? report 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 گزارش noun است. A report is something someone writes for school or work. چیزی است که شخصی برای مکتب خود یا برای کار خود مینویسه که کارش چگونه چقدر پیش رفته. Karen had trouble writing her report. در گزارش نویسی خود مشکل داشته بنده خدا. several 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 means چندین. This is an adjective. several is more than two but not many. خب بیشتر از دو تا هست اما خیلی هم زیاد نیست. okay? He had to read several books for class. چندین تا کتاب باید برای مکتب خود برای صنف خود میخواند. shape. The next word shape 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 شکل. This is a noun. okay? An object's shape is the arrangement of its sides and surfaces. اما ترتیب اندازه و دور اطراف و همچنان سطح یک شی را میگه shape. Even with your eyes closed you can feel the shape of it. حتی میگه با چشمای بسته خود شکل یک چیز شما حس کنین چگونه شکل است. okay. The next word is solve 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 verb حل کردن. To solve something is to find an answer to it. خب برای یک چیزی برای یک مشکل جواب پیدا کردن میشه solve. All the students could easily solve the math problem. مسئله ریاضی را شاگردان تونست به طور بسیار به آسانی حل کنند. Suddenly suddenly suddenly. This is an adverb. ناگهانی ناگهان. okay? If something happens suddenly it happens quickly and unexpectedly. Unexpectedly means به طور غیر منتظره، یعنی انتظار نداشته اتفاق افتاد. quickly سریع اتفاق افتاد. okay? So ناگهانی ماننده. I was surprised when my friend suddenly shouted happy birthday. متعجب شدم که ناگهان دوستای ما جیغ زدن، داد و فریاد زدن که happy birthday. okay. So suppose 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 verb. This is a verb. گمان کردن، فکر کردن. To suppose is to guess. حدس بزنی. I suppose I should go home now. گمان میکنم که باید حمالی خانه برم. okay. Understand 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 فهمیدن. To understand something is you need to know what it means. okay. باید بدونیم که چی معنا داره. Henry could not understand the message. مسیج پیام نگرفت، یعنی نفهمید. View 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 as a verb means دیدن. okay. Like look, like watch, like see. okay. To view is to look at something
به چیزی دیدن میشه view. okay. Michael likes to view himself in the mirror. دوست داره خدا در آینه ببینه. okay. So after that we have exercises guys. Circle the right definition for given word. برای هر کلمه که شما با خط چی هستی؟ خطی که رنگ کشیده شده، شما برای هر کلمه شما 4 گزینه دارین، گزینه مناسبش رو انتخاب میکنین. Suddenly میشه C. Unexpectedly. okay. Great میشه a score or mark someone's work. okay. View means to look at something. D. okay. Ever. B. At any time. Library. okay. A place where books are. C is correct. A report. A paper. D is correct. And shape something. okay. What something looks like. This is B. Chart. A list. A mang. In the middle of something. Very good. Solve means to find an answer. okay. Let's circle the word that fits the definition. We have definition without warning. Without warning بدون کدام پیش اخطاریه. That is suddenly. okay. Not an exact amount but less than many. خب تعدادش مشخص نیست اما بیشتر است. بیشتر است. okay. میشه C. Several. A picture from a camera میشه photograph. okay. B. In place of. Instead. D is correct. To guess means to suppose. That is B. okay. You need to write the word that best fits each sentences. okay. What would be the most awesome gift you have ever received? okay. شیکترین یا خوبترین لوکسترین تحفه‌ای که تا هنوز دریافت کرده چی میتونه باشه؟ که describe your home to me. خانه خود به من توصیف کو، تشریح بده. که photograph chart. This tells what time the TV programs will be on. Chart is okay here. This chart tells us. این لیست بر ما میگه که برنامه تلویزیون چی وقت شروع میشه. که maybe a movie will give us more information about than a photograph. okay. So number 3, planet or ship. I think the most interesting planet is Saturn. okay. I wonder if its shape is the same as Earth's. okay. The next one is, do you like to solve hard mathematical problems? If I do not know the answer, I will fail the test. okay. So several days ago, چندین روز قبل, I lost my backpack. کلاه پشتی خودم گم کردم. The girls in my class like to view pictures of pop stars. okay. Now here we have the story guys, the report, گزارش. okay. Lee sat among the books at the library and thought about his group project. خب بین کتابا وسط کتابا نشست و به فکر پروژه گروهی خود فرو رفت. okay. They had to turn in it soon. باید به زودترین وقت تسلیم میکرد. این پروژه خود به استاد خود تسلیم میکرد. Turn in تسلیم کردن، دادن. But he didn't even started his part. اما بخشی که مربوطی او میشد تا هنوز حتی شروع نکرده بود. Jack and Claire were in his group. Jack و Claire در گروه او بودن. They had worked hard. اونا زیادتر کوشش کردن، تلاش بیشتر کردن. They were also very smart. اونا لایق‌تر بودن، هوشیارتر بودن. And Lee didn't want them to get a bad grade. ولی هم نمیخواستن که با ایشه که نمره بد بگیرن، نمره خوب نگیرن. Jack did the report. Jack رپورت خود انجام داد، گزارش خود. He wrote a lot of very good sentences and described things clearly and carefully. میگه که جملات بسیار قشنگ را نوشتند و
چیزها را بسیار به طور واضح و بسیار با احتیاط توضیح و تشریح دادن. Claire drew a nice map of the stars. Claire نقاشی های بسیاری خوبیش از ستاره ها کشیدن. Now Lee needed to do his part of the report project. خب حالا لازم بود که لی هم سهمیه خود انجام بده. Well, خب I suppose I need to start my model, Lee thought. خب پیش خود فکر کرد که باید مدل خود یا نمونه خود آغاز کنم. با خود فکر کرد. Making a model of a planet was really hard. خب ساختن یک نمونه از سیاره بسیار سخت بود، برایش دشوار بود. Lee tried to read several books. کوشش کردن که چندین تا کتاب بخونن. But he couldn't understand any of the charts. هیچ کدام از این جدولای معلوماتی را نفهمید. We are going to fail because of me. Oh my God. شاید به خاطر ما موفق نشویم. Lee said. He put his head down on the table and said. خب سر خود بالای میز گذاشت و گفت I wish I could see a planet and an alien. ای کاش میتونستم یک سیاره را از نزدیک ببینم و همچنین یک موجود ناآشنا را. Instead of having to read about it. به جایی که در مورد از او بخوانیم. Suddenly he had a great idea that would help him solve his problem. ناگهان یک ایده بسیار خوبش به ذهنش خطور کرد که میتونست که مشکل خود حل کند. Why not go on the web and look for photographs of Earth and other planets taken from space. خب چرا نرویم در وبسایت و تصویر مربوط به زمین، مربوط به سیاره و موجودات فضایی ببینیم. They would give him a really good view of the planets they had to talk about in their report. خب میتونست یک نظریه بسیار خوب را، یک دیدی بسیار خوب را به اونا بدهد تا ای که واضحانه بسیار عالی در پروژه خود استفاده کنه. Instead of a bad grade, his group would have the best project ever. جایی که نمره بد بگیره، گروهی از پروژه اینو بهترین پروژه را اجرا خواهد کرد تا هنوز. The photos of Earth showed lots of clouds. تصاویر زمین بسیاری از ابرها را نشان داد. But you could still see the shapes of land and seas on Earth. میتونست همچنان تا هنوز اشکال زمین ها و همچنان دریاها را بالای زمین، کره زمین ببینی. He also looked at photos of Mars. همچنان تصویر سیاره مریخ هم دید. Lee now had plenty of ideas for making a model of the planet Mars. خب آقای لی فعلا ایده های بسیار زیاد، بسیار زیاد فراوان داشت تا ای که یک مدل مریخ نیز درست کند. All he had to do was to turn his ideas into a model. فعلا کاری که باید میکرد این بود که ایده های خود ترسیم میکرد به یک مدل تبدیل میکرد. He used a small ball to help him make the shape he wanted. یک توپ خردترک استفاده کرد تا ای که به مو شکل زمین هست دایروی استفاده کند. And then painted it to look at the photos of Mars. و رویش نقاشی کرد تا ای که عکس مارس اونجا کشید. That he had seen. که دو عکسایی که در وب دیده بود مطابقت کند. Sometimes seeing is much more helpful than just reading. بعضی اوقات دیدن بهترین روشی یاد گرفتن است نسبت به خواندن. Okay, thank you guys. And here we have readings, questions regarding that reading. You need to answer these all questions as well.